I don't know, I might get a lot of hate after this video, but today I'm going to share one reality with you all. First of all, এটা বলে নেই যে আমার এই ভিডিও করার মেইন পারপাস হচ্ছে গিয়ে কিছু কিছু বাংলাদেশি যারা অনেক ব্যাকডেটেড বা যারা অনেক টক্সিক তাদেরকে নিয়ে। Not all of them. Right, so let's get started. First of all, it's so good to see a lot of people coming from Bangladesh and our community is growing. আমাদের কমিউনিটিটা অনেক বড় হইতেছে, even though it's not like Indians or Pakistanis, but still we are a growing community right now at this moment because অনেক স্টুডেন্ট আসতেছে বাংলাদেশে and slowly it's growing over time. আমি যখন ফার্স্টে আসছিলাম তখন আমরা খুঁজে বের করতাম যে কই বাংলাদেশি কই, and we really wanted to see like where the people are. তখন মস্কে নামাজে গেলে বাংলাদেশি দেখতামই না। এখন লাস্ট ইয়ার যখন রামাদানে গেছিলাম মস্কে নামাজ পড়তে বা ইফতার করতে, তখন দেখছি অনেক বেশি বাংলাদেশি, অ্যান্ড এটা দেখে অনেক ভালো লাগলো যে পিপল ফ্রম আওয়ার কান্ট্রি আর কামিং হিয়ার, a community is growing. But for some reason I find out that if you avoid Bangladeshis here in Australia, your life becomes good and you're free from all the stress and pressures. I don't know, I personally feel that. আমি জানি না অন্যরা কীরকম ফিল করে। The reason why I'm saying this is because I feel like Bangladeshi community in Australia is a bit toxic. As I've said, not all of them. And personally, I tend to avoid the community because I feel like ওরা অনেক ভয় দেখাইতে ভালোবাসে। Sometimes এত বেশি ভয় দেখাবে যে মনে হবে যে শেষ, অস্ট্রেলিয়া লাইফ এখানেই শেষ। Motivation is alright, but if you are misleading someone with false information or scaring them, then that's not good. Because যারা new student এখানে আসে, it's our duty to welcome them, make them feel home. বাংলাদেশি কমিউনিটি আমার কাছে মনে হয় যে এখানে একটু বেশি সেলফিশ অ্যাজ ইন লাইক ওরা শুধু নিজের ভালোর কথা চিন্তা করে। I know that নিজের ভালো চিন্তা করা is good, but if you can't help others, at least don't harm them. Especially এজেন্টরা কি করে, সবাইকে মিসলিড করে, নিউ স্টুডেন্টসদের কোর্স বদলায় ওদের পরে অনেক প্রবলেম হয়, which is one thing. Another thing is বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশে থাকলে প্রতিদিন every single second তুমি এমন নিউজ শুনবা যেটা মনে হবে যে শেষ, আমার লাইফ এখানেই শেষ। স্পেশালি এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে ওরা মনে করে যে লাইক দে নো এভরিথিং, অ্যান্ড ওরা নিউ স্টুডেন্টসদেরকে এমন স্কেয়ার করে মনে হয় যে শেষ, ওরা আর এখানে থাকতে পারবে না। নিউ স্টুডেন্টরা ওরা 2 দিন পরে ব্যাগ গুছিয়ে বাংলাদেশে ওদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিবে। অ্যানাদার থিং আমি যেটা অনেক নোটিস করছি কাজের মধ্যে, ইন্ডিয়ানরা কি করে, ইন্ডিয়ান কমিউনিটি কিন্তু অনেক বিগ। ইফ ইউ গো টু big companies, if you go to the airport, even in Melbourne airport, you'll see majority of them are Indians. But Bangladeshi খুব কম দেখবা, কারণ কি? Because Indian community অনেক big and they're very strong, even Pakistani as well. বেশিরভাগ সিকিউরিটি কাজ যারা করে সুপারমার্কেট ওগুলাতে দেখবা পাকিস্তানি অথবা ইন্ডিয়ান। বাংলাদেশি খুব কম দেখা যায়। 10 জনের মধ্যে 9 জন হবে ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি মিক্সড and একজন হবে গিয়ে তোমার বাংলাদেশি। Why? Because I don't know, even though our community is growing big, we are lacking something. কি ল্যাক করতেছি? রিলেশনশিপটা, সাম সর্ট অফ লাইক টক্সিসিটি ইজ দেয়ার, যার কারণে আমরা একজন যদি ভালো কিছু করি অন্যজন কাউকে ওরকম হেল্প করতে চায় না। যেমন আমি ফার্স্টে যখন আসছিলাম, আমি আসার 6 মাস 7 মাস 1 বছর পর অনেক স্টুডেন্টস আসছিল, তখন আমি ইউটিউবে ব্লগ করতাম অ্যান্ড ব্লগ দেখে অনেকে আমাকে মেসেজ দিত। আই ট্রাইড মাই বেস্ট টু হেল্প দেম গেট জবস ওয়েন দ্য ফার্স্ট কেম হিয়ার। ইভেন আমি যে ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করতাম ওইখানেও আমি অনেকদেরকে দিছি, অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন মেনটেনিং গুড রিলেশন উইথ দ্যাম অ্যাজ ওয়েল। বাট মেজরিটি বাংলাদেশিদের সাথে কী হয়, যারা ভালো একটা জব পায় বা কিছু করে ওদেরকে রেফার করে না, which is why we are lagging behind. ইন্ডিয়ান পাকিস্তানিরা ওরা একজন ঢুকলে আর 10 জন ঢুকায় দেয়। Their community is so strong and this is the reality. বাংলাদেশিরা চিন্তা করে না, আমি এই জায়গায় ভালো কাজ করতেছি, আমি আরেকটা বাংলাদেশিকে এখানে ঢুকাবো না, তাহলে আমার মান সম্মান একবারে শেষ। বাট in one case which is good, কারণ আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের রেপুটেশন নষ্ট করতেছি। I heard one story from one of my friends. She was working in one of the retail shop here in Melbourne. অ্যান্ড ওকে করছে ওর খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ওকে ঢুকাই দিছিল এখানে রেফার করে। তারপর স্লোলিও দেখতে পারলো যে ওর ম্যানেজারের সাথে রিলেশনশিপটা অনেক খারাপ যাইতেছে। ম্যানেজার ইজ নট গিভিং হার মাচ প্রায়োরিটি, বাট দ্য ম্যানেজার ইজ গিভিং হার ফ্রেন্ড হু শি রেফার্ড is getting the most priority in the workplace. She's getting more shifts and everything. But যে ওকে রেফার করে ঢুকাই দিল ওর সাথেই মানে সবাই খারাপ বিহেভিয়ার করতেছে and everything. And then she came to know that ওর যে ফ্রেন্ডকে ওখানে ঢুকাই দিছিল, she was talking bad about her. ওর ব্যাপারে যত আলতু ফালতু জিনিস ছিল ওগুলো আন্দাজি বানায়া ম্যানেজার অ্যান্ড আদার টিম মেম্বারদের সামনে ওকে খারাপ বানাইতেছে, which is why ও চিন্তা করলো যে কি করলাম, আমি ভালো করলাম নাকি খারাপ করলাম। It's more like নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা। At this moment I'm very scared of getting someone in a job. ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে গিয়ে ওরা মানে খুবই ইন্টারেস্টেড থাকে ফার্স্টে জব করার জন্য, একবার তুমি জবে ঢুকাই দিবা দেখবা পরের দিন নাই, ডিসঅ্যাপিয়ার্ড।
হয় ভালো একটা অপরচুনিটি পাইছে আর নাইলে ওটা করতে পারবে না, চলে গেছে না, মানে কোনো কিছু না ইনফর্ম না কইরা। অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি আনপ্রফেশনাল। এটার কারণে কি হয়, এখন আমি যেখানে কাজ করতেছি ওখানে যদি আমি কাউকে রেফার করে আমি কাজে ঢুকাইও, অ্যান্ড দেন আফটার সাম ডেজ হি অর শি ডাজ সামথিং ব্যাড, দেন ইট কামস অন মি। তখন আমাকে সবাই এসে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি ওকে রেফার করে দিলা, এটা হইলো। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন প্রবলেম উইথ বাংলাদেশিজ হিয়ার, যে ওরা কমিটমেন্টটা ফুলফিল করতে পারে না, কথা ঠিক রাখতে পারে না। অ্যান্ড ইন দ্য কমিউনিটি দের ইজ এ লট অফ ফলস ইনফরমেশন, মিসলিডিং অ্যাডভাইসেস গোয়িং অন। আরেকটা জিনিস আমি নোটিস করছি, যেগুলো অন্যান্য কমিউনিটির ক্ষেত্রে অনেক কম হয়, ওরা সবাই মিলাজিলা থাকতে পছন্দ করে। আই থিঙ্ক আস বাংলাদেশিজ উই হ্যাভ এ লট অফ অ্যাটিটিউডস অ্যান্ড ইগো, which is why it's bringing us down. আমাদের যতই বড় কমিউনিটি হোক না কেন, আমাদের অ্যাটিটিউড আর ইগো যদি আমরা কন্ট্রোল না করতে পারি, তাহলে টক্সিসিটিটা কখনো রিমুভ করা যাবে না। I don't know, I might get a lot of hate after making this video, but this is the reality. This is the true scenario. And I have experienced all these things here in Australia. I've seen other friends experiencing the same thing. But I don't know about the new students who are coming this year or the coming days. হয়তোবা তোমাদের ক্ষেত্রে এটা ডিফারেন্ট হতে পারে। But at this moment, I feel like there's a lot of toxicity going on, which we need to stop. We need to grow together. We need to build a good community. Just শুধু population আর নাম্বার শুধু গ্রো করলে হবে না। সো আমরা ওরকম মেন্টালিটি নিয়ে চলতে হবে। We can't have that backdated mentality here in Australia or in any other countries, because বাংলাদেশে আমরা যেরকম কারো ভালো দেখতে চাই না, if we think like that here in Australia, trust me, we won't go further. That's why অন্যান্য দেশের মানুষরা বিজনেস ওন করে। As Bangladeshis, we work for them. আমাদের যদি কমিউনিটির মধ্যে রিলেশনশিপ ভালো থাকতো, সবার যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো থাকতো, then we could have done wonders. Alright, that's it for the video. Apologies if I've said anything wrong, but I'll see you in the next video.